Okay, welcome to our chemistry class. We are studying fundamentals in chemistry, basics in chemistry. Regarding basic chemistry, so far I have explained list of stable cations and also list of stable anions. We have seen and we have written that list. Based on the stable cations and anions, we are able to write chemical formulas by using crisscross method. All those things we discussed in last class. So session, today class, I am going to explain the nature of bondings. Nature of bondings. Particularly, you are discussing about fundamentals in covalent bonding. So you write down basics. Basics are fundamentals in basics in chemical bonding. Basics in chemical bonding. This is our topic. You write this heading. Keep this heading. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చర్చించుకుంటుంది ఏంటంటే బాండింగ్స్ లో ముఖ్యంగా రసాయన బంధంలో కెమికల్ బాండింగ్ లో ఏమేమి బేసిక్స్ ఉన్నాయి, ఈ బేసిక్స్ ద్వారా మనం పై తరగతులకు సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం అనేది మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ది chemistry in depth and we will able to read higher classes chemistry, definitely you have a idea about, you have the knowledge about nature of bodies. This is the essential thing. Before that, before going to this, my question is, listen carefully, my question is, why the atoms are involved in chemical bond? What is the necessity? So as you know, and so far we have studied periodic table also. Till the date, we have 118 elements in our periodic table, mostly designed periodic table, and he divided elements into 18 groups and 7 periods, and also 4 blocks: S block, P block, D block, N block. So all those things made by scientists, famous scientists mostly, based on the valence electronic configuration. That means he proposed long form of the periodic table by considering electronic configuration of that particular element. So you know the complete left part of the periodic table is S block, right part of the periodic table is P block. In between S and P block, we have D block. Under the table, we have F block. All those things we have. So here, my intention, my question is, why the atoms are involved in chemical bond? Means the simple thing, why atoms are involved in chemical bonding means basically the unstable atoms, they want to attain the stability. For that, they have to participate in bonding with the neighboring atoms. In bonding. So during the participation, what happens? Some atoms, they try to lose electrons or gain the electrons or by sharing the electrons. In what way? In whatever it may be, by losing or by gaining or by sharing electrons with neighboring atoms in chemical reactions, they attain stable configuration by acquiring octet configuration. సో ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఏవైతే మనకున్నటువంటి 118 ఎలిమెంట్స్ విస్తృతావర్తన పట్టికల లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్నాయో, ఆ 118 ఎలిమెంట్స్ అంటే atoms అన్నట్టు, 118 atoms అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్ అండ్ atom? I told you number of times,
Atom is a small one, element is a big one. Sodium element, sodium atom, both are same. సో ఉన్న ఫలంగా ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్స్టేబుల్ ఆటమ్స్, అస్థిరమైనటువంటి అన్స్టేబుల్ ఆటమ్స్ స్టెబిలైజేషన్ పొందడం కోసం, స్థిరత్వం పొందడం కోసం బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి పక్క ఆటమ్స్ తోటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని వదులుకోవటము, లూజ్ చేసుకోవటము, లేదా ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరించడము, గెయిన్ చేయటము, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకోవటం, పంచుకోవటము, ఏదో ఒక ప్రక్రియలో పాల్గొని ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే వ్యాలెన్సీ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండటం వలన స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి. కాబట్టి అన్స్టేబుల్ ఆటమ్స్ దే ట్రై టు అటైన్ స్టెబిలిటీ by acquiring octet configuration. For that, they have to lose or gain or sharing the electrons with the neighboring atoms in the bond. That is the importance of chemical bond. Okay? ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనిస్తే ఆటమ్ బేసికల్ గానే వ్యాలెన్స్ సెల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఉంటే అది స్టేబుల్. 8 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటము పక్క వాటితోటి బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే చెయ్యదు, అవసరం లేదు. అట్లా వ్యాలెన్స్ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ఏ గ్రూప్ కు సంబంధించినవి, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏ గ్రూప్ కు సంబంధించినవి అంటే జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. మనం పీ బ్లాక్ లో లాస్ట్ చూసినటువంటి జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 8 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. గ్రూప్ నెంబర్ 8 అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని 8, అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 8 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆ యొక్క నియాను, ఆర్గాను, క్రిప్టాను, జీనాను, రేడాను ఆ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ సెల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 8 కాబట్టి 8 గ్రూప్ అన్నాం. అవి స్టేబుల్ అంటే అవి స్టేబుల్ ఆటమ్స్, స్థిరమైనటువంటి స్టేబుల్ ఆటమ్స్, హ్యాపీ ఆటమ్స్. అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్టేబుల్ ఆటమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ హ్యాపీ. కాబట్టి అవి వేటితోటి అన్న బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే నో నీడ్. పర్టికులర్లీ 8 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, నథింగ్ బట్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్, దే డోంట్ వాంట్ పార్టిసిపేట్ విత్ అదర్ ఆటమ్స్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్. వై? బికాస్ itself they have 8 electrons in its valence cell. That's why they should be stable. By nature they should be stable. Okay? కాబట్టి 8 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆటమ్స్, అవి బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయవు. సో వాటితో ప్రాబ్లం లేదు. ఇక తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికి తెలుసు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం. అదే రకంగా సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యు నో వెరీ వెల్. What are second year group elements? Just I write here 1 or 2, beryllium, magnesium, calcium. Meeta and avasam ledu. No need to write all those things. Just you remember 1 or 2 elements of each and every group. After that, third year, what are elements? Boron, aluminum, third year. And after that group, fourth year, nalgo group undi, fourth group, carbon, silicon, tarvata fifth year group untundi. Fourth after fifth year group, nitrogen, phosphorus. Thereafter what? Sixth year group, oxygen, sulfur. Thereafter what? Seventh year group, nothing but fluorine, chlorine. Thereafter eighth year group, this is called eighth group or zero group. Zero group, eighth group elements means having 8 valence electrons. So those are stable. Those are stable. They don't want participate in chemical bonding. కాబట్టి అది అవసరం లేదు, 8 గ్రూప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాలి, పిల్లలు మీరు అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంది? NS1. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఒకటి కాబట్టి అది ఒకటో గ్రూప్. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ 2. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP1, 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ NS2 NP2 ఆల్రెడీ we studied all these general valence electronic configuration under periodic table. We discussed, no? So fourth group having 4 valence electrons, like that fifth group 5, sixth group 6, seventh group 7. The thing here you try to understand. ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు. ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సోడియం తీసుకోండి, మీకు బాగా అర్థం కావడానికి సోడియం చెప్తున్నా చూడండి. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత బాబు? 11. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ 11 అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాస్తున్నాం 1s2 2s2 2p6 3s1. ఓకే, 1s2 2s2 2p6 3s1. ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ సెల్ ఏమైంది నాన్న? వ్యాలెన్స్ సెల్ థర్డ్ సెల్ అయింది. వ్యాలెన్స్ సెల్ థర్డ్ సెల్ అయింది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని? ఒకటి. వాస్తవానికి ఇది స్టేబుల్ గా ఉండాలంటే ఏం కావాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి.
whenever atom is having 8 electrons in valence shell, that should be stable. Just now I said no, 8 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నటువంటి ఏ ఆటం అయినా స్టేబుల్. మరి ఎన్ని ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు? ఒకటే ఉన్నాయి. ఒకటో గ్రూప్ లో ఇవన్నిట్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఒకటే ఉన్నాయి. మరి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే స్టేబుల్? 8 ఉండాలి. 8 అంటే ఇంకెన్ని కావాలి? దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. అంటే 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ని పక్క ఆటమ్స్ నుంచి, సైడ్ ఆటమ్స్ నుంచి తీసుకోవటం తేలికనా? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవటం తేలికనా? లేదు ఈ ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని బయటకి ఇచ్చేయటం తేలికనా అన్నప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి. 7 ఎలక్ట్రాన్లు అప్పు తెచ్చుకోవటం కష్టం, 7 ఎలక్ట్రాన్ తెచ్చుకోవడం కష్టం, కానీ ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేయటం తేలిక. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే ఇది మొత్తం ఈ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే అప్పుడు వ్యాలెన్స్ సెల్ ఏమైతుంది? లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఏమైతుంది? 2s2p6. 2s2p6 అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? అప్పుడు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆక్సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయింది అనుకోండి, వేరే వాటికి ఇచ్చేసింది అనుకోండి, ఇచ్చేస్తే ఏమైతుంది? అప్పుడు సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే Na+1 అవుతుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసింది కదా, అందుకని Na+1 అవుతుంది. కాబట్టి Na+1 యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? 1s2 2s2 2p6 అవుతుంది. Na+1 కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 అవుతుంది. అప్పుడు అవుటర్ సెల్ వ్యాలెన్స్ సెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నాయి? 8 ఉంటుంది. కాబట్టి సోడియం +1 అనేది ఏమైతుంది? స్టేబుల్. కాబట్టి ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఏ గ్రూపు ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా స్టేబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకే రేపు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ వస్తుంది, విచ్ వన్ ఈజ్ స్టేబుల్? Na+1 ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ Na0 ఈజ్ స్టేబుల్? Na+1 ఈజ్ స్టేబుల్. ఓకే, ఆల్రెడీ we studied cations list. So first A group, all first A group elements +1 cation, +1 cation. Okay, ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాలి. జస్ట్ you have to focus on 7th A group. 7th group లో ఫ్లోరిన్ ఉంది. 7th లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి. 7 అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నాం, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నా. ఫ్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 9. దీని కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 1s2 2s2 2p5. ఓకే, వ్యాలెన్స్ సెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మీరు గమనించండి, 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆక్టేట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ను పొందాలి అంటే ఎన్ని కావాలి? దీనికి 1 ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. కాబట్టి ఈ 7th గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవటం, 1 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవటం తేలిక. కాబట్టి తీసుకొని ఏమైతుంది? ఫ్లోరిన్ F-1 అవుతుంది. కాబట్టి వీటి యొక్క స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కానీ ఛార్జ్ కానీ ఎంత? 7th గ్రూప్ -1. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ +1 అయితే 7th ఏ గ్రూప్ స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, స్టేబుల్ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది? -1 అవుతుంది. అందుకే కెమిస్ట్రీ లో మీరు ఒక విషయం గమనించాలి, మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ 7th ఏ గ్రూప్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ 7th ఏ గ్రూప్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి. ఏమైతుంది? సోడియము నెక్స్ట్ క్లోరిన్, ఈ రెండు కలిసి సోడియం క్లోరైడ్ గా మారుతాయి. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, ఇది తీసుకుంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని Cl- అవుతుంది, ఇది ఇచ్చేసి ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి సోడియం క్లోరైడ్ అనేది తొందరగా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆటమ్స్ 7th ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆటమ్స్ తోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి కాంపౌండ్స్ ఏర్పరుస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతుంది, 7th ఏ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? తీసుకుంటుంది. అంటే దేని electrons are transferred from first A group to 7th A group. That means 7th A group can accept the electrons. Here, first A group losing the electrons. To transfer due to losing of electrons, transfer of electrons from one atom to the other. That type of ionic bond. ఇక్కడ మీరు ఇంకో విషయం కూడా గమనించాలి. ఇప్పుడు మరి ఇలా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6th గ్రూప్ లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. అంటే ఇది 8 అయితే స్టేబుల్. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లను ఏదైతే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఇస్తుందో ఇది స్టేబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఏంటి? ఇందులో ఏవేవి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి అంటే 2nd గ్రూప్ 6th గ్రూప్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి. అందుకే చూడండి, బెరీలియం ఆక్సిజన్, మెగ్నీషియం సల్ఫర్ ఇవి మంచిగా మ్యాచింగ్ అయి కాంపౌండ్స్ ఏర్పరుస్తాయి. ఫస్ట్ గ్రూప్ 7th గ్రూప్ కాంబినేషన్, 6th గ్రూప్ కాంబినేషన్. ఎందుకంటే 2 + 6 కలిపితే 8 అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ గ్రూప్ 7th గ్రూప్ 1 అవుతుంది, 8 అవుతుంది. అట్నే 2nd గ్రూప్ + 6th గ్రూప్ లో ఉన్న వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కలిసి 2 + 6 ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. అందుకే ఇది స్టేబుల్ ఛార్జ్ ఎంత? +2 ఉంటే
దీని స్టేబుల్ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది? -2. 6A గ్రూప్ స్టేబుల్ ఛార్జ్ ఎంత అయితే? -2. అదే రకంగా థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరితో ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయి అంటే థర్డ్, ఫిఫ్త్. ఎందుకు? 3+5 కలిస్తే ఎన్ని అవుతాయి? 8 అవుతాయి. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసుకుంటే +3 ఛార్జ్ వస్తుంది, తీసుకుంటే ఇది -3 ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకే. ఫోర్త్ గ్రూప్ ఏమైతుంది? 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వటమైనా అంతే, తీసుకోవటమైనా అంతే. కాబట్టి ఫోర్త్ గ్రూప్ ఆటమ్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కాంపౌండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? అర్థమైంది ఇది మీకు? ఓకే. నౌ యు రైట్ డౌన్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ యు హావ్ టు రైట్. కాపీ డౌన్. Write down. We are studying basics in chemical bonding. Write down. Generally, unstable atoms unstable atoms are involved in bonding, chemical bonding. In the sense, chemical bonding or bond, involved in bonding to attain extra stability. To attain extra stability. To attain extra stability by acquiring octet configuration. By acquiring octet configuration. So octet configuration in the sense 8 electrons. 8 electrons in outer orbit, nothing but in valence cell. In valence cell. Outer orbit in the sense valence cell. You write down this point. Generally, unstable atoms are involved in chemical bonding for attaining extra stability. For this, it requires octet configuration in valence cell. Okay. For acquiring octet electrons, atoms have to lose electrons, have to lose or gain or share the electrons with other atoms. So for acquiring octet electrons, atoms have to lose or gain or share the electrons with other atoms. During chemical process, during chemical bonding. This is the second point you have to write. Okay. Then third point. Generally, electropositive metals lose the electrons which are gained by non-metals, due to electronegativity. So generally electropositive metals lose the electrons. Such electrons gained by non-metals because they have electronegativity.
Okay. So here, due to due to transference of due to transfer of due to transfer of electrons from one atom to one atom to other atom result results ionic bond. Ionic bond results ionic bond results ionic bond. Okay. Then then due to sharing of due to sharing of electrons in between non-metals whose having same electronegativity same electronegativity result covalent bond these two are very important. Remember, you underline that. So due to sharing of electrons, which bond is generated? Covalent bond. Due to transference of electrons, which bond is generated? Ionic bond. Okay. Have you completed this? ఇది రాసుకురా తీసేనా? This one. So see here, I write here bondings. Bondings mainly three types. Mainly three types. Of course, there are several types, but very important bondings are ionic bond, Then second one is covalent bond. Third one is coordinate covalent bond. Of course, the last bonds also there. There are other types of bonds. Also there. What is that? Metallic bond. Metallic bond. And one more is there. Is that the fifth one is hydrogen bond. Hydrogen bond. So here, students listen carefully. Actually, in our chemistry, we have five types of bonds. What is that? Ionic bond. This is the first one. Ionic bond. The second type of bond is covalent bond. Third type of bond is coordinate covalent bond. Okay. Look at the board, please. Fourth one is metallic bond. Fifth one is hydrogen bond. We have how many types of bondings? Ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond, hydrogen bond. So here among them, the first two are important. As per your 10th standard, the first two are important. The remaining three you will study in our intermediate syllabus. Coordinate covalent bond, metallic bond, hydrogen bonding. This we will study in our higher classes. But at this stage, among them, you write down among the above bonds, among them, ionic bond and covalent bond, ionic bond and covalent bonding, ionic bond and covalent bond are important. Okay, we will study one by one. So what we are going to study? Ionic bond.
We want to know complete details of ionic bond and followed by covalent bond. First ionic bond చూద్దాం, ఆ తర్వాత covalent bond చూద్దాం. Among them, ionic bond and covalent bond are important to discuss. Important to discuss. Okay. ఇది తీసేస్తున్నా బాబు. I want to remove above one. Write down, write down. Okay. This one, this one. Then now you write the heading. You are going to discuss ionic bond. Write down ionic bond. Ionic bond. So it is formed. It is formed due to the transference of, or due to the transference or transfer, due to the transference or transfer of electrons from electropositive atom. So electropositive atom is metal. Electropositive atoms are metals. Electropositive atom to electronegative atom. Electronegative atom. In the sense, non-metals. Non-metals. So this bond is formed due to the transference of electrons from electropositive atom to electronegative atoms. Nothing but non-metal. Metals to non-metals. Electrons from electropositive atoms to electronegative atoms. That means metals to non-metals. Okay. Then this I want to remove this one. See, you write down next point. Bond in between metal and non-metal is mostly ionic bond. Mostly ionic bond. Mostly ionic bond. ఎప్పుడైనా మెటల్ కు నాన్ మెటల్ కి మధ్యన బాండ్ ఏదైనా ఉందంటే అది అయానిక్ బాండ్ అవుతుంది బాబు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Bond in between metal and non-metal is mostly ionic bond. Okay, this ionic bond is also called electrostatic bond. Electrostatic force of attraction bond. This is also called electrostatic force of attraction bond. Electrostatic bond. So ionic bond is in other words called electrostatic bond. That means it is resulted due to the force of plus and minus.
So I give you example. Formation of number 1, formation of sodium chloride, NaCl, formation of sodium chloride. Formation of sodium chloride. In the sense NaCl, it is one of the ionic bond. So I write here sodium chloride means here atom is sodium. Here configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. That means here first cell, second cell, third cell. So in first cell only 2 electrons are there. In second cell 8 electrons are there. Last cell 1 electron is there. Okay. Here what happens? This sodium, it has to lose 1 electron. E minus, E minus, 1 electron. ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ వదులుకుంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? Na+1 అవుతుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఈ S1 అనేటటువంటిది ఉండదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1s2, 2s2, 2p6 అవుతుంది. అప్పుడు దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంటుంది చూడండి. న్యూక్లియస్, ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్. సో ఫస్ట్ సెల్ 2 ఎలక్ట్రాన్లు, సెకండ్ సెల్ 8 ఉంటుంది. 8 ఉంటాయి. 8 అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆక్టేట్. నో, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇది Na+1. సో ఏదైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇది లాస్ చేసుకుంటుందో, లాస్ చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. లాస్ చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ క్లోరిన్ యాక్చువల్ గా దీని కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో దీని యొక్క అటామిక్ స్ట్రక్చర్ రాస్తుంది చూడండి. న్యూక్లియస్, ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్, థర్డ్ సెల్. ఫస్ట్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెల్ లో, సెకండ్ సెల్ లో 8 ఉన్నాయి, థర్డ్ సెల్ లో 7 ఉన్నాయి. ఈ వదిలినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా పిల్లలు, ఈ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది. దిస్ కెన్ టేక్ ఎల్. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ టు టేక్ అప్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ సోడియం. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ చూడాలి బాబు, ఇక్కడ ఈ వదిలిపెట్టిన ఎలక్ట్రాన్ ఇది తీసుకుంటుంది. తీసుకోవటం వల్ల క్లోరిన్ ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. అంటే ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ 3s1 ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతుందో ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. కాబట్టి Cl-1 అయినప్పుడు దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైంది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 కాస్త 3p6 అయింది. కారణం ఏంది? ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్, థర్డ్ సెల్. ఫస్ట్ 2, సెకండ్ సెల్ 8, థర్డ్ సెల్ 8. 8 ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నో ఆక్టేట్. నో. సో తీసుకొని ఇది ఆక్టేట్ పొందింది, వదులుకొని ఇది ఆక్టేట్ పొందింది. ఎలక్ట్రాన్ వదిలిపెడితే 2, 8 అయింది. తీసుకొని అది ఏమైంది? 7 ఉన్నది కాస్త ఏమైంది? 8 అయింది. ఈ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఉందా, ఈ ఎలక్ట్రాన్ చూడాలి పిల్లలు, ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఇచ్చింది. కాబట్టి 7 ప్లస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని ఇది 8 అయింది. కాబట్టి ఇది స్టేబుల్. ఇది కోల్పోయిన తర్వాత ఏమైంది? లాస్ట్ సెల్ సెకండ్ సెల్ అయింది. కాబట్టి అది స్టేబుల్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఇది Na+1, ఇది Cl-. సో డ్యూరింగ్ దిస్ due to transfer of one electron due to transfer of one electron from sodium to chlorine. Okay, result what happens? Na plus Cl-. This is called what? NaCl. This is called NaCl. Nothing but ionic compound. This is ionic bond. Plus minus means ionic bond. Plus minus means ionic bond. So sodium chloride is an ionic compound. No doubt. Sodium chloride is an ionic compound. So see here, important thing I want to show here. Sodium unstable, but sodium+1 is stable. Okay, Cl unstable, Cl is unstable. Okay, Cl-1 is stable. Okay, both together stable. No, that's why NaCl ionic compound is so stable. ఇది ఇంకా ఎక్కువ స్టేబుల్. అర్థమైందా? ఇది అన్స్టేబుల్. ఓకే, ఇది అన్స్టేబుల్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఇచ్చేసి ఇది +1 అయింది, ఇది -1 అయింది. సోడియం క్లోరైడ్ ఇది స్టేబుల్. అన్నిటికన్నా ఏది స్టేబుల్? Na+ Cl- సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబుల్. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి బాబు,
ఏంటంటే ఎలిఏ సోడియం స్టేబులా, సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబులా, సోడియం స్టేబులా, సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబులా, సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబుల్. ఓకే, క్లోరిన్ స్టేబులా, సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబులా, సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబుల్. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గమనించాలి, ఏంటంటే ఒక్కరుంటే స్టేబులా, ఇద్దరుంటే స్టేబులా అంటే ఇద్దరుంటే స్టేబుల్. సోడియం ఒక్కటి ఉన్న దానికన్నా సోడియం క్లోరైడ్ స్టేబుల్. అర్థమైందా? యునైటెడ్లీ వి స్టాండ్ అప్, ఇంటిగ్రేటెడ్ లీడ్స్ టు స్టెబిలిటీ. ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉన్నారు, బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అన్నదమ్ములు వాడికి వాడు వేరు, వీడు వేరు ఉంటే స్టేబుల్ ఉంటారా? ఇద్దరు కలిసి ఉంటే స్టేబుల్ ఉంటారా? కలిసి ఉంటే స్టేబుల్ ఉంటారు. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, తల్లి ఉంది, తండ్రి ఉంది. అవునా? తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కలిసి ఉంటే స్టేబులా, విడిపోతే స్టేబులా? కలిసి ఉంటే స్టేబుల్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అక్క తమ్ముడు ఉన్నారు, అక్కోకి వెళ్ళి తమ్ముడుకి వెళ్ళి ఉంటే స్టేబులా? ఇద్దరు అక్క తమ్ముడు కలిసి ఉంటే స్టేబులా? కలిసి ఉంటే స్టేబుల్. అర్థమైందా? దట్ థింగ్ యూ రిమెంబర్. సో సోడియం క్లోరైడ్ అనేది వీటన్నిటికన్నా స్టేబుల్. ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్, కంబైన్డ్ ఆటమ్స్ ఆర్ స్టేబుల్. ఓకే, రైట్ డౌన్ దిస్. Okay, here you write down. Generally metals lose electrons. So whenever it loses electrons, electrons lose చేసుకుంటే this is nothing but what? Oxidation. Losing of electrons is nothing but what? Oxidation. Metals lose electrons to form cations. Generally metals lose electrons due to oxidation. Losing of electrons is nothing but what? Oxidation. That thing you remember. Electron వదులుకోవటాన్ని ఏమంటాం మనం? ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సిడేషన్ తోటి మెటల్స్ ఎట్లా మారుతాయి? క్యాటయాన్స్ గా మారుతాయి. ఇక్కడ ఒక విషయం రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూపు metals are +1 cations. That means example, I write here example, H +1, Li +1, sodium +1, potassium +1, rubidium +1, cesium +1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium +1, Fr +1. All these are cations, no? Okay, ఇది అంతకుముందే రాసుకున్నాం బాబు. +1 అయాన్స్ లిస్ట్ రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మాట రాసుకోండి ఇన్ అడిషన్ టు దిస్. ఓకే, cations are also called basic radicals. Next, generally ఇప్పుడు మీ అందరికి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, క్యాటయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ బేసిక్ రాడికల్స్ అను. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ +1 అనుకున్నాం కదా బాబు. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ విషయానికి వస్తే క్యాటయాన్స్ ఏమున్నాయి? బెరీలియం +2, Be +2, Mg+2, కాల్షియం +2, స్టాన్షియం +2, బేరియం +2, రేడియం +2. ఇవి కూడా రాసుకున్నాం. ఇవి +2 ఎందుకు? సెకండ్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటాం? +2 క్యాటయాన్స్ అంటాం, బేసిక్ రాడికల్స్. ఎప్పుడు కూడా క్యాటయాన్స్ ఏ రాడికల్స్? బేసిక్ రాడికల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యు రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ పాయింట్. నాన్ మెటల్స్ gain the electrons, its electronegativity ఎక్కువ కాబట్టి నాన్ మెటల్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తాయి.
metals gain the electrons to form to form anions. To form anions. To form anions. These are also called acidic radicals. అవి బేసిక్ రాడికల్స్ కాబట్టి ఇవి ఏమవుతాయి చిన్న ఎసిడిక్ రాడికల్స్ అయితే ఈ బేసిక్ రాడికల్స్ అయితే ఇవి ఎసిడిక్ రాడికల్స్ ఓకే నాన్ మెటల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రైట్ హియర్ F-1 Cl-1 Br-1 I-1 ఎందుకు ఇవి సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఇప్పుడే చెప్పిన నేను జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ ఓకే దెన్ O-2 S-2 N-3 P-3 etc. All these are anions and also basic radicals. -1 means monocharged anions. -2 means dicharged. -3 means tricharged. Okay. So based on these radicals, here one thing you remember, note, based on charge of radicals, we can write chemical formulas, chemical formulas as per crisscross method. As per crisscross method. Yesterday we discussed crisscross method. Okay. See, calcium. I write example. I can take calcium nitrate. Formation of calcium nitride. See, calcium nitrate means Ca+2, no? Nitride means -3. Just you can cross over this formula charges. You are getting what formula? Ca3 and calcium nitrate. So whenever we know the radicals, you can convert the charges. That is called crisscross method. By that way, we are getting complicated chemical formulas also. This thing we discussed in last class. Okay. So class la. Today class, I explained ionic bond in detail. Okay. So after completing this, what is that you write down? Properties of ionic bond. You write is of ionic compounds. Of course, you do, no need to put the heading now. Tomorrow we will discuss that. I want to stop here class. Remaining part we will continue in next class. Okay. Bye.